Guess the Grow a Garden Pet Challenge! Kung sino yung tamang hula nila ay makakain sila ng QB. Okay. Papa Girl versus Crystal Maiden Part 2. Okay, game. Pagkabato. Okay. Siya yung manguna ng... Crystal Maiden ang unang hula. Game. Okay, ito ang unang pet. Rabbit? Mali. Bunny? Tama. Okay. Okay. Next. Doggy? Mali. Dog. Tama. Oh, 2 point. Papa Girl 0. Crystal Maiden. Next. Next pet. Ano yan? Ano yan? Doggy Brown? Mali. Golden Lab? Tama. Okay, 3 points. Papa Girl. Crystal Maiden 0. Next. Next pet. Crab? Tama. Okay. Tama si 1 Crystal Maiden, 3 Kappa Girl. Okay, next pet. Next pet. Issue? Mali. Figure? Tama. 4 points Kappa Girl. 1 point Crystal Maiden. Okay, next. Next. Galingan mo. Catfish? Mali. Mooncat? Mali. Cat? Tama. Okay, 5 points Kappa Girl. Crystal Maiden 1. Next pet. Next. Frog? Mali. Mali. Chicken? Tama. Okay, 6 points Kappa Girl. 1 point Crystal Maiden. Galingan mo ni. Next. Next. Ano yan? Ano yan? Doggy? Eggplant tree? Mali. Spotted deer? Mali. Deer? Tama. Okay, 7 points Kappa Girl. 1 point si Crystal Maiden. Next pet. Next. Butterfly? Mali. Next. Bee? Tama. Okay, 8 points Kappa Girl, 1 point 6 Maiden. No, galingan mo. Oh, next. Ayan. Baby shark with tissue? Mali. Flamingo? Okay, 9 points Kappa Girl, 1 point si... Okay, next. Nalungkot ka na eh. Galingan mo. Hula ka lang. Sheer. Mali. Mali. Rooster? Tama. Okay, 10 points Kappa Girl, 1 point Crystal Maiden. Next. Ano yan? Ano yan? Ulate? Mali. Ulate? Mali. Caterpillar? Tama. Okay, 11 points Kappa Girl, 1 point si Crystal Maiden. Next. Next, ano yan? Yellow penguin? Mali. Polar bear? Tama. Okay, 12 points Kappa Girl, 1 point Crystal Maiden. Next. Ano yan eh? Banana penguin? Okay. Silver monkey? Tama. 13 points Kappa Girl, ang galing ko. 1 point ka pa lang eh. Galingan mo. Next. Oborini aquatini? Mali. Mimic octopus? Tama. Okay, 14 points Kappa Girl, 14 points, 1 point. Next. Ayan, ayan. Butterfly tree? Tama. Ang galing. Okay, 2 points kay Crystal Maiden. Next. 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 Raccoon? Mali. Bird frog? Tama. Okay, 15 points Kappa Girl, 2 points Crystal Maiden. Talo ka na, isa pa. Next. Butterfly? Mali. Mali. Dragonfly? Tama. 16 points si Kappa Girl, ang galing. Okay, next. Butterfly? Mali. Queen bee? Tama. 17 points Kappa Girl, 2 points kay Crystal Maiden. Ito ah. Next. Ano yan? Ano yan? Pang-ingin mo. Ayun. Ano nga yan? Butterfly Pubot? Mali. Disco bee? Tama. Ayun, 18 points na si Kappa Girl, 2 points pa lang si Crystal Maiden. Next.
Next. Raccoon, pig, Mali. panda. Tama. Grabe, ano na si Kappa Girl? 19 points. Saka 2 points pa lang si ano. Oh, Ano, next. galingan ni ano. Okay, next. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bule. Ano yan? Ano yan, Stacy? Ikaw, survey ka na, no? Oh, wala. Ayaw, ikaw. Mole. Ang galing tama. Grabe, 20 points. Naka 20 points si Kappa Girl. Ayan. Ang galing ni Kappa Girl, guys. Sa lahat na nagsasabi, ayan yung part 2. Ayan, ang nanalo ulit ay si Kappa Girl. Yay!